and we will begin streaming now. Good evening. Good evening. We're just going to wait a few minutes before we begin. Thank you for being here. Miss Amina? habeen wanaagsan waa mahadsantihiin wax yar ka bacdi ayaan bilaaban doonaa All right, we will begin. It is 6:05, and this is being recorded. And so for the families that need this, we will provide this opportunity. I will go ahead and begin. My name is Jesus Sandoval. I'm one of the assistant principals of Tech High School. I'll take a moment and ask those that are on the call here to also introduce themselves. Hello, my name is Laura Fries. I'm one of the assistant principals at Apollo High School. Good evening. I'm Gretchen Van Hoen. I'm one of the counselors at Apollo High School. I have students with the last names A through D. Good evening. And my name is Phil Corbett. I'm a counselor at Tech High School. My name is Amina Momin. I'm a PCSS at Tech High School. My name is Hassan Yusuf. I am PCSS at Apollo High School. All right, welcome this evening. We are going to spend a little bit of time presenting some information to you this evening, and we're going to be available for questions. And so you may very well have some questions about registration, and we would like to help answer those questions. Galabta waxaan halkan u joognaa inaan idin soo jeedino registrationka ama diiwaangelinta ardayda oo fasalka sideedaad oo sagaalaad imaanayso marka wixii su'aalahana waan ka jawaabi doonaa halkan nagala socda insha Allah. So welcome. As you noticed on those that are in the call, this is Tech and Apollo. We are here for the 2021-2022 course registration. And so we are happy for you to be here. Sida ogtiin galabta inta waxaan ku joognaa labada high school ee Apollo iyo Tech marka waxaan diyaar u nahay maanta inaan sanad dugsiyeedka 2001 iyo 2002
registrationka ama diiwaangelinta qaabka ay tahay inaan iisoo gudbino marka halkan nagala socda. As I mentioned before, we are here as a joint, both Apollo and Tech. On the screen, you see the different contact information for the 8 counselors that we have, both at Tech High School and Apollo High School. Just know that this session right now that's being provided for Somali, there's also a session in English and in Spanish. Sidaa ogtihiinba halkan waxaa iskugu imaaday galabta labada dugsi sare ee Apollo iyo Tech. Sidaad shaashada ka arkaysaanna waxaa joogaan 8 counselor ama 8 la taliye oo ka kala socda 4 Apollo ah iyo 4 Tech ah. Marka insha Allah taala halkan waxaa kaloo jiri doona hadda Somali iyo English ay ku socotaa, sidoo kale iyo English iyo Spanish ma way jirtaa, marka sidaa la socda. We want to spend a little bit of time talking to you about the different steps that we have for the registration process. And so before I do that, just want to make sure that you are familiar with how to access the questions for this evening, this next hour that we're here together. And so the tinyurl.com/742 Somali is where you would access that information and provide an opportunity for us to get your questions answered. Sidaad shaashada ka arki kartaan waxa weeyaan waxaan waqti ku qaadanaynaa macnaha waxaan u kala saarnay steebya ama qaabab oo ilaa 1 iyo 6 ah. Marka waan sharixi doonaa su'aala haddaad qabtaan waa noo soo gudbin kartaan, waxaa kusoo gudbin kartaan haddaad tagtaan kor oo aad arkaysaan tinyurl.com/742 Somali meeshay ku qoran tahay ayaad kusoo gudbinaysaan wixii su'aalo ah. Marka inta meesha aan joogno wixii su'aalo ahna waxaan diyaar u nahay inaan ka jawaabno. Thank you, Mr. Hassan. We'll have Miss Amina join in her voice this upcoming couple slides here. So the steps include the first step being the credit check and graduation requirement video that took place on Monday of this week, followed by the step 2, which is the class registration video that was rolled out yesterday in advisory, Wednesday. And steps 3, 4, 5, and 6, viewing the course catalog, completing the registration form, registering for class in Skyward, and the Skyward sign-off are all steps that students would take at their own pace for the registration process. Saadin sheegnayba 6 qaybood ayay u kala qaybsami doonaan sida isku qori lahayd galaasyada. Midda koowaad waan sameynay waa mid kala fiirinaya kareerka iyo wixii lagaaga baahan yahay qalin jibinta. Ka labaad wuxuu ahaa kii la sameeyay hadda asbuucan oo videoga la daawanayay galaaska lagu dhex daawanayay. Saddexaad, afraad, shanaad iyo lixaad waxay ayagana kala yimid waa inay fiiriyaan buugga galaasyada ku kala qoran yihiin iyo nambaradooda. Foomkii isqoritaanka in la buuxiyo, galaaska in la isku qoro oo Skyward iska qoran ayna ka baxaan Skywardka markaa. All right, the next screen here you see an example of what that looks like for students in Schoology. Schoology is the platform that we're using not only for the learning component, but also for the registration process. So those same 6 steps are located right in front of you. And this is a picture of what it looks like for a student in Schoology for the class of 2023. Saa uga jeedaan shaashadaba waa 6 qaybood oo sidii la isku qori lahaa. Halkan ayuu cunug ka arkaa waxa la iska qori doonaa iska qoritaanka sanadkan waxa weeyaan Schoology waxbarashana way ka sameeyaan ciyaalka isqoritaankana way ka sameeyaan. Saa hadda shaashada uga jeedaan qoradan isqoraysa waa 2023.
The next step that you see, we're going to go just a little bit more in detail. So step one, we have a video that's available in Somali, and it is a part of this presentation. It's something that students have available, families have available. Step two, looking through and understanding about the different choices with class registration video. Those are also translated in Somali, and we wanted to make sure that you had those resources available to you. So for the class of 2022, 23, and 24. haddana waa wixii si fiican lagugu sii qeexay sidii loo qaybabkii loo isku qoraayay qaybta koowaad oo ah iyadana waxaa idin haynaa video ah oo af Soomaali ayaad helaysaa oo sidii lagu fiirinay kararkii iyo wixii dhan oo af Soomaali ayaa helaysaa midda kale waa qaybta labaad waxa way videoyo sanad dugsiyeedka 2002 sanad dugsiyeedka 2023 sanad dugsiyeedka 2024 kulligood ayadoo af Soomaali ah ay Ingiriis iyo halkii waad helaysaa Spanish ku doono. All right, steps 3 and 4. So with us being virtual, the classes and courses, all the descriptions are found on our course catalog. And so it is online. It's also a part of this presentation that will be available not only in Schoology on our webpage, but once again, here accessible for your convenience on this presentation. Step 4 is completing the registration form, and that's built into Schoology itself. maadaama wixii dhan hadeertan ay online wada noqdeen waxaan leeyahay buugii oo casharada ku qornaa oo asagoo online ka helaysaa halkana waad ka helaysaa sa u jeeda hadaan idinkugu soo qoray waa taas qaybta saddexaad weeyaan qaybta afraadna waa formkii oo isqoritaanka adoo buuxiya meesha laga buuxinay. Step 5 is when the students are registering for classes within Skyward, and that is a step. There's also a video. We will put those links a part of this presentation, but those are obviously supported in Schoology and on our web pages as well. The last step would be step 6, which is Skyward sign off. We wanted to make sure that you were familiar with that last step as well. midda shanaad qaybta shanaad waxa weeyaan isqoritaankii galaasyada si la iskugu qoraayay Skywardka ayadana iyadoo video ah ayaan la diyaariyay oo af walba ah Soomaali soo ayaad helaysaa shaashadan aad ka aragtaa sa uga aragto bandhigan intan waan ku soo dari doonaa sidii aad iskugu qori lahayd. midda lixaad waa sida uga bixi lahayd Skywardka looga baxay ayadan muhiim waa inaan sheegno. On the screen, you notice the web pages for both Apollo and Tech are available on this presentation, and we put that in the presentation for tonight because we want to make sure that you know that there's a lot of resources that are present on both of our web pages, both Apollo and Tech, to help your child be successful during this process of registration. Saa u sheegtaan shaashada waxaa idiin soo saarnay labada dugsiyada sare midka Apollo iyo Tech website-kooda ayaa idiin soo saarnay meesha sida ilmaha ay u ogaadaan meesha ka gelin lahaayeen ay u raadinin bandhigan caawa ayaa idiin soo gelinay labadii website oo labada dugsi saraba waa kana. At this time, we are going to open it up for some questions, and we're going to allow the counselors to get their voices in the room as well. And so we'll go ahead and put the presentation back up so that way individuals can access the form. We'll just go ahead and put it maybe on slide 3 where it shows all the 6 steps while we go ahead and talk through this. hadda waxaan furanaynaa su'aalihii iyo wixii aad su'aal qabto inaad kaga jawaabaan maadaama kansalariinta iyo la taliyaashina ay joogaan wixii su'aal aad qabto inaad soo deysid ama soo qoratid waan soo celinaa bandhigii haddana intaan ka tuseynaa.
All right, we'll go ahead and ask Mr. Corbett. Go ahead and just share a couple things that might be helpful for our students, and then we'll ask Ms. Van Houen to do the same. Mr. Corbett? hadda waxaan weydiinaynaa la taliyaha Mr. Phil Corbett inuu sheego wix muhiim ah inuu idiin soo bandhigo. Well, good evening. I guess some of the recommendations I would have, one is to really look at the course catalog to see what classes are available for students. We have a wide variety of classes, and I think sometimes students look at taking the minimum number they need versus looking at the wide variety of classes that are available to them, and that allows them to explore their future and their careers and things they might want to do after high school. taladayda waxay ahaan lahayd oon kula talin lahaa inay ilmaha fiiriyaan ardayda ay fiiriyaan sawirka weyn aysan wax yar inaysan ku fakerin wax yar unsaad ku qaadan lahayd galaasyo sida ugu yar ay furaan ay dhahaan macnaha wax kaleeto oo galaasyo bay badsadaan oo say u ogaadaan ay galaasyada u badsadaan oo wax ay qaataan aysan garanayn xataa ay fiiriyaan. Hi, and I would just to elaborate on that and give a couple more things. Make sure that you explore all your options. There are a lot of opportunities for students to look at taking maybe college classes at Apollo or Tech. Lots of opportunities to experience health career fields, teaching, different areas of business. So making sure that you really look through, and then if you have questions, to reach out and ask your counselor. waxay tiri anna waxaan dhihi lahaa tiri inaad furtaan indhihiida oo macnaha waxyaalo badan galaasyo badanaa jiro oo adoo dhiganaya Apollo ama Tech dhiganaya aad qaadan kartid galaasyo college-ka aad ka qaadan kartid sida caafimaadka kuwa ka mid ah waxbarashada waa macalinimo waxyaalahaas dhan inaad qaadato fiirsid adoo dhiganaya dugsigii sare galaasna aad ka qaadato college-kii. I'm going to go ahead and ask Mr. Hassan to continue for a little bit on the translation. One question that you may have when viewing this is what classes are required for ninth graders? I'm going to go ahead and ask one of the counselors to step in. What classes would be required for incoming ninth graders? And so we'll go ahead and have that Mr. Hassan translate that question, and then we'll have one of the counselors step in for that. Su'aal ayuu weydiiyey la taliyaasha ama kansalarada oo ah haddaan ahay fasalka sagaalaad galaasyadee ayaa macnaha igu habboon oo optional ah igu habboon oo aan qaadan lahaa marka ayaga ka jawaabayo aan dhegeysan. Okay, so for ninth grade, students would take a year of LA9, an English class. They would take a year of math. They would take a year of science. They would also take geography, 2 tries, health, and then they would have some room for some elective classes. So students would be registering for 18 credits their freshman year. And in the front of the course catalog, you will be able to see all of the electives that are available to ninth graders. I'm going to pause there and let them translate. Kansalarka oo Apollo ayaa waxay la weydiiyey macnaha su'aasha kalaasyada qaadan karaa saa u sheegaybo haddaan fasalka sagaalaad ahay waxay dhahday waxaa kalaasyada qaadan karto marka hore waxay kala yihiin kalaasya oo elective ah oo macnaha ardayga uu dooranayo iyo kalaasya ay qasab tahay oo lagaaga baahan yahay marka LA9 waad qaadan kartaa waa inaad qaadato waa LA9 iyo sidoo kale sayniska iyo xisaabta iyo juqraafiga kalaasyadaas ayaa lagaaga baahan yahay dhahday midda kale haddaad furto registrationka ama diiwaangelinta waa arki kartaa bay ku tiray kalaasyada oo electiveka ama ardayga uu asaga dooqa leeyahay inuu ka doorto kalaasyada kale.
One of the elective, there's a lot of electives to look at. If students are kind of wondering, I don't know what I want to do, or I don't know what classes, we do have an EPIC program that kind of highlights different classes or different experiences in different job career fields. So that's something they could take a look at in their registration guide. معناها ardayga hadduu leeyahay kalaasyadee macnaha qaadan karaa oo kalaasyada oo electiveka ah waxaa jiro class la dhaho epic oo macnaha ku sheegayo kalaasyada dhan oo macnaha ardayga uu electiveka ku samayn karo markaasuu kala ogaan karaa marka epic haddii aadan garanaynin kalaasyada electiveka kuwa ama ardayga uu dooran karo marka hore waxaa fiican epic uu qaato. Question came in about some AP courses or just courses in general. So if I'm interested in an AP course, how do I go about doing that as a student? And I'll pass that to Mr. Corbett. waxaa la soo jeediyey su'aal oo ah AP classes classyada la dhaho markaan qaadanayo sideen macnaha u dooran karaa marka waxaa ka jawaabayo counselorka ama la taliyaha ka socdo Tech High School. That's a great question because the research shows that when students take at least one advanced class in high school, their likelihood of success in college increases tremendously. So just that one advanced class will help. AP or advanced placement are very rigorous advanced courses that we offer at the high school that students can get college credit for them by doing well enough at the test at the end of the year. And when they go to college, they can bring that score with them and the college will grant them credit. I'll let Hassan translate that and then I'll explain how to register for an AP course. wuxuu dhahay kalaasyada oo AP course ama advance la dhaho ardayga macnaha way u fiican tahay inuu qaato midka kale markuu tago college-ka camal waxay u sahlaysaa macnaha kalaasyadii uu qaadanayo oo college-ka u sahlaysaa marka isagaa noo soo sharaxi doona. So how to register for an AP course. If a student feels that they want to take an advanced placement or AP course, they can just sign up for it on their registration form. So they would highlight it on the registration form. And then when they do that step 5, register classes in Skyward, they would put that AP class number in Skyward, and that's how they would register for the course. They don't have to get a teacher approval. They might want to talk to their teachers to see what their teachers think, but students can self-select getting into an AP course. Kalaasyada AP-ga ah hadduu damco ardayga inuu register gareeyo meeshuu ka dooranaya midda kale wuu cycle garaynayaa kalaaska uu doortay marka uma baahno macalin ama inuu u imaado meeshan buu ka dooranayaa kalaasyada oo AP-ga oo asaga uu jecel yahay inuu qaato. Ms. Van Howen, if you can go ahead and interject and just share with the audience a little bit more about graduation credit. How many total graduation credits are necessary? There might be a transfer student that is watching this and is curious to know about that. waxaa haddana noo wadayso Christian oo ka socoto Apollo High School oo la taliyaha Apollo ah macnaha waxaa la weydiiyey ardayga meeqaa dhibcood ayuu u baahan yahay inuu ka qalin jabiyo high schoolka marka iyada ayaa noo sharaxaysa. So to graduate, students need 63 credits. And that is broken down by different categories: your language arts, your math, your science, your social, your phy-ed, your health, electives. All of those are in your registration book. But at the end, when you get to your senior year, you have to have completed and passed 63 credits. So if you figure that you do 18 each year, you should well exceed the 18 or the 63 total credits. waxay dhahday ardayga inuu qalin jabiyo wuxuu u baahan yahay 63 dhibcood 63daas waxay iskugu jiraan kalaasyada xisaabta sayniska caafimaadka juqraafiga
kuwa oo macnaha electiveka oo ardayga uu dooranayo iyo kuwa qasabka ay tahay oo ardayga looga baahan yahay marka uu ardayga noqdo senior waxaa la dhahaa ardayga markuu gaaro 12aad waxaa looga baahan yahay 63 dhibcood inuu haysto sanadkiina ardayga waxaa looga baahan yahay 8 iyo is it 18 for a year, Christian? Yes, about 18 credits per year, correct. sanadkii waxaa looga baahan yahay 8 iyo 10 dhibcood inuu dhammaystiro marka isku dardar wixii oo dhan markuu imaado 12aad ardayga uu qalin jebinayo waxaa laga rabaa inuu haysto 63 dhibcood. I'm going to ask Amina to go ahead and jump in for a little bit here. Mr. Corbett, could you share a little bit about the importance or just the understanding of why I need to add some alternate courses when I'm registering? Why do I need to put at least 3 alternates, and how does that translate into the registration process? Ms. Amina? su-aal ayaa la weydiiyey la taliyaha Mr. Corbett oo ah haddii lacala maxaa sababta ugu baahanahay maxay tahay galaasyo geeska inaad dhigto macnaha lacala haddii kuwii aan doorto ii shaqayn waayaan kuwan kale saan ugu qaato kuwan kaleta aan gees dhigtoon sii diyaarsado. Well, when students register, the first thing they're going to do is put in their first choice classes. These are the classes that they want to make sure they get. And we are going to do our very best to make sure students get as many of their first choice classes as possible. marka hore ilmaha waxaan jecelnahay galaaska ay iyaga jecel yihiin oo macnaha u ah kow u ah oo rabaan inay doortaan annagana waxaan isku daynaa sida ugu dhaqso sida macnaha intii aan samayn karno inaan galaasyadaas ay doorteen ay jecel yihiin inaan ku qorno. Unfortunately, it's not possible to give every student all of their first choice classes. And so we ask students to choose at least 3 alternates after they've done with their first choice classes, choose 3 alternates so we have some second choices that they would take in case they can't get into those first choice classes. marka waxaan sameynaa waan ka xunnahay marmar waxa dhacda oo galaaskii cunuga uu rabay sidii uu rabay uu waayo oo macnaha go'aankiisa koowaad kii ahaa inuu waayo ayaa dhici karta oon gelin kari weyno marka waxaan sameynaa 3 galaas oo dheeraad ah oo haddii lacala kaas aaweyso oo kan lagu siinayo ayaan dhahnaa dooro midna kow ka dhigatid midna laba lacala haddii kaa la waayo. And why is it important for the students to choose? Because if the students don't choose, then the counselors choose, and we don't always know what the student wants. So we really want the students to choose those alternates. waa maxay muhiimadda ay u baahan yihiin inay galaasyadaas mar labaad ay doortaan oo lacala hadduu kan u shaqayn waayo sababtu waxay tahay haddii uu cunuga dooran waayo galaasyo kale oo macnaha hadduu kaas waayo kanaan qaadana hadduu dhigi waayo counselarka ama la taliyaha ayaa u dooraayo saas daraaddeed ayaan u dhahnaa ilmaha diyaarsan haddii kale annagaa u doorayno. For those that have just joined, as a reminder, we are here for you to answer any questions about registration, both at Apollo and Tech for the 2020 to 2021 school year. kuwiina haddana soo booqday oo hadda gadaal ka soo galay waxaan inaan idiin sheegno inaan idinkeedii joogno oo muhiimaddu maanta ay tahay isqoritaankii sana dugsiyeedka 2020-2021. For those just joining and want to submit a question, we certainly have capability to answer those questions. You would go ahead and click on that second link that you see at the top, the tinyurl.com/742 Somali. dadkiina hadda gadaal ka soo galay haddaa wax su'aala qabtaan waa arkaysaan shaashadda meeshan dhinaca kore saddexdan midka dhexe af Soomaali weeyaan waxaad garaacaysaa soo gelinaysaa tin kaasayto yurl.com calaamadda sataabanaysaa 742 Somali meeshaasaa su'aashaada kasoo dhiibanaysaa. Ms. Van Houen, if you can go ahead and share a little bit about how our online course catalog is unique this year, unique being the fact that there are videos embedded into the course outline catalog this year.
Ms. Van Howen ayaa waxaa la weydiiyey inay noo sharaxi karto sanadkan muxuu uga duwan yahay isqoritaankii galaasyada online-ka siduu hadda uga duwan yahay maadaama hadda sanadkan wax kale laga dhigayo video lagu daray la hadal lagu daray noo sharax. Yes, great question. So normally we've handed out a paper copy of the course catalog, but this year with COVID, we have been able to beef it up a little bit and put our registration course online. And with that, there are different videos, and there's little icons in the book that you can click on when you pull up the course catalog to watch more about that class and find out, what the teacher has to say about that, or get some more information about that class and learn a little bit more about it. wuxuu kaga duwan yahay waxa waaye tiri awal sanadadii hore isagoo warqad galaasyada buug uu ku qoran yahay ayaan bixin jirnay hadda waxaa laga dhigay maadaama covid iyo waxaas uu yimid online ayaa laga dhigay online haddana iyadoo laga dhigay ayaa haddana waxaa lagu daray meel yar calaamada buugga galaaskaas ku xigta ayaa taabanaysaa waxaa kusoo baxayo video ama hadal kuu sharaxaya galaaskaas wuxuu yahay faahfaahin dheeraad ayuu ku siinayaa markaas galaaska haddaad jecesha saas ayaad ku dooranaysaa. I'm going to bring this question to Mr. Corbett. Mr. Corbett, if I am not sure on particular classes, for example, Culinary Arts 1 and Culinary Arts 2, I don't see those as prerequisites. What's the best way to get my answers, my questions answered in a timely fashion? سؤال ayaa la weydiiyey Mr. Corbett uu weydiiyey kaba soo qaad uu yiri haddii aan fahmi waayo galaaska hadda culinary waxa la dhahaa galaaska cuntada midka koowaad ama midka labaad muhiimadu ii leeyahay hadaan garanaynin haddaan rabo su'aal inaan weydiiyo su'aashaas seen ku heli karaa waqti go'an gudahood seen su'aashaas la iiga jawaabi karaa. Well, if a student's not sure about what the requirements are for a class or not sure about a class at all, the first thing I'm going to say is go to that course catalog and read the description and read everything about that course, because it will list, for instance, if you want to take a web design class, you need to have digital foundations first as a prerequisite. Or if you want to take a culinary arts class, you need to have foods as a prerequisite. So the course catalog will show what the requirements are for that class. That's the first place I'd recommend students go to. kaba soo qaadada ardayga uu qabo su'aal oo saas oo kaleeta waxaan dhihi lahaa marka ugu horeyso horta buugga oo ku qoraya galaaska tag sharaxaad galaaskaas markaad tagtid sharaxaad dheeraada ayuu leeyahay oo ku sharaxay galaaskaas intaada qaadan waxa u baahan tahay ka horeysa inuu soo qaado hadda kaba soo qaad haddaa rabto galaas oo video galaas ka horeeyaa jirto inuu qaadato ku hadda sheegay camal culinary kala dhahayo waxa u baahan tahay ka hor inaad qaadatid food inaad qaadatid cuntada galaaska cuntada inaad hor qaadatid marka ugu horeyso horta buugga fiiri halkaasuu ku sharaxan yahay wixii ku qornaa dhan waxa u baahan tahay galaaskaas intaada qaadanin inaad soo qaadatid lagaa rabo. And if after looking at the course catalog, the student still has a question, we as counselors would love for them to contact us so we can answer those questions. They can email us, they can send us a message through Schoology, and we also have Google Meet times during the lunch times for the next 3 weeks. We're available during lunch through our Google Meet, and students can find that through Schoology as well. marka ardayga uu buugga intuu fiiriyo wali su'aal uu sii qabo oo wax su'aal uu ka sii qabo anagu nala soo xiriiri karaa la taliyaasheenu la soo xiriiri karaa waa uga jawaabeynaa Schoology noo soo diri karaa fariin noogu soo diri karaa email noogu soo diri karaa fariin midda kale waxaan sameyn doonaa Google Meet ayaan yeelan doonaa oo la soo galayo waqtiga qadada 3 asbuuc oo soo socoto waqtiga lunch qadada ay tahay ayuu cunuga soo gali karaa ardayga su'aal uu naga weydiin karaa diyaar u ahaan doonaa. I'm going to go ahead and ask Mr. Hassan to go ahead and help us out the next couple of minutes here. This question, I'm going to ask Ms. Van Howen to answer. If I'm a student and I would like to take PSEO courses,
is there a different process that I need to take to complete that? waxaa su-aal la weydiiyey Christian oo ah la taliyaha Apollo haddii macnaha oo galaasyada BS-ka aan rabo inaan diiwaangeliyo maxaan u baahanahay camal. So post-secondary stands for PSEO stands for Post-Secondary Enrollment Options. And this is where a student would like to take classes at St. Cloud State or the St. Cloud Technical College. I'm going to go ahead and translate and then I'll finish. Yeah, su-aashan waxaa waaye macnaha arday ayagoo dhigtaan kasoo qaata hadda teg ama Apollo dhigtaan ay haddana waxay rabaan inay classya ka qaataan St. Cloud State ama jaamacadda oo St. Cloud amaba college-kaba. There's a lot of information about post-secondary enrollment options on both websites, both Tech and Apollo. So if that's something you want to find out more about, it's in the course catalog, but there is information on both websites. Bogga aan ku leenahay Apollo iyo Tech sharaxaad fara badan oo laga bixiyey ayaa ku jirta ardayga rabo macnaha inuu galaasya ka qaato uu ka qaato jaamacadda ama college uu ka qaato marka bogga Apollo ama Tech labadaba waad ka heli kartaa. After students read a little bit about it, then the first steps they should take would be to contact their counselor and have a conversation about post-secondary enrollment. Remember, this is the start of your college career. So if you commit to this, these grades do show up on your transcript and are forwarded to your next college. Marka ugu horeysa oo indhaha uu ku dhufto waxaa u soo baxaysa markuu website-ka ama bogga aan ku leenahay Tech ama Apollo uu arko marka ugu horeysa waxaa u soo baxaysa inuu la xiriiro la taliyihiisa iskuulka Apollo ama Tech. Midda kale galaasyadaas oo qofka uu ka qaadanayo jaamacadda ama college-ka oo St. Cloud waa macnaha galaasyadii uu qaadan lahaa ayaa u bilaabanaya marka wuxuu la tashan karaa counselor-ka marka iskuulka uu dhiganaya hadday noqoto Apollo ama Tech. And so once you've met with your counselor, then there is an application that students will fill out for either college, St. Cloud State or St. Cloud Technical College. And then there is an NOSR form that students fill out as well, and then get those back to their counselor. And then they wait to see if they are accepted at either of the schools. Marka uu la kulmo ardayga la taliyihiisa form ayuu buuxinayaa formka markuu buuxiyo form kale oo RS la dhaho ayaa jira oo ayagana loo dirayo jaamacadda ama college-ka St. Cloud marka waxaa laga warsugayaa inay aqbalaan iyo in kale. Once that application has been sent in, then the college will respond to the student, let them know if they're accepted, and then the student can start working with the PSEO counselor and their Apollo or Tech counselor to decide on classes that they will take at the college. Markii formka loo diro oo formka inta la buuxiyo loo diro college-ka ama jaamacadda way soo warbixin bay kasoo gudbinayaan marka in la ogolaado in kale kadib wuxuu la xiriirayaa counselorkiisa ama hadday noqoto kan Apollo ama kan oo Tech buu la xiriirayaa si macnaha looga caawiyo markaas kale sidii uu qaadan lahaa. Also, there will be a virtual meeting, I believe, at Tech next week, and Apollo will be talking about one as well. I don't have a date yet, but Phil, you might want to talk about that virtual meeting that's coming up. Shir ayaa macnaha ka dhici doono Tech iyo Apollo. What time is Tech? The one is Tech. What time is that one? For Tech, we'll be doing a virtual meeting next Thursday at 6 o'clock, from 6 to 7 o'clock. The link for it was sent out or will be sent out to students through Schoology. So students and parents can log on to the Google Meet and just learn more about the PSEO program. Tech wuxuu ka dhici doonaa Talaadada
oo dambe marka adi hal saac ayuu socon doonaa ardaygana macnaha markaas waa loo sharaxayaa kalaasyadaas iyo wuxuu qaadan lahaa teg ma naqaan waqtiga asaga abolo ma naqaan waqtiga uu yahay asagana. And our information will go out the same way, but we do not have an actual night planned yet. We want to kind of get through registration, and then that will be coming shortly. Marka akhbaar oo badan kama hayno meetingkaas oo ka dhacayo abolo waxaan ku mashquulsannahay hadda registrationka ama diiwaangelinta kalaasyada marka waan soo ogaan doonaa waana nila soo socodsiinaya haddaad tihiin qoysaska abolo. Before we answer the next question, I'm going to just ask Ms. Fries to get ready to present. I'd like for her to walk through after this next question to show the audience how to navigate and where to find both at the Tech and on the Apollo websites more additional information for registration. Markan waxaa na tusi doontaa Laura Fries oo noo sharaxi doonta siday u heli lahaayeen ardayda abolo iyo tech say uga heli lahaayeen registrationka iyo websiteka qaabkay u heli lahaayeen marka iyada hadda noo sharaxayso. Question would be, in regards to registration and what I register as a student now, what if a couple months from now my ideas or thoughts change? What happens then? Mr. Corbett, if you wouldn't mind just answering that question and to the best of your ability. Su-aasha waxay tahay macnaha haddii arday aan nahay oo mustaqbalka aan isbedelo ama wixii macnaha maskaxda aan ku haya aan bedelo maxaan samayn karaa ama maxaa dhici kara? First of all, it's extremely important that students make good decisions on what classes they want to sign up for, because the school makes staffing decisions on what classes to have and what teachers to hire and this and that based on what students want or say they want to take for classes. Marka hore waxaan dhihi lahaa ardayga go'aan cad inuu qaato oo uu isbedbedelin sababtoo ah iskuulka ardayga markuu dhiganayo sideeda waxa fiican isaga wax uu qaadanayo iyo kalaasyadiisa uu macnaha fahansan yahay. We also know that high school students change their minds. And so they can contact their counselor and say, can I add this class and take away this class in the next few months? We're willing to, to entertain those requests. Waa ognahay ardayda high schoolka way isbedelaan marka hadda isbedesho waxaa fiican inaad u imaato la taliyahaada iskuulka oo aad dhahdo classkan aan rabaa inaan qaato kanaan rabaa inaan iska bedelo marka ayagana way fiirinayaan kalaasyadaada iyo waxaa hore usoo qaadatay iyo waxa u baahan tahay marka ayaga wixii tala ah ku siinaya. Once the schedules are set though and sent out in August, the ability or the ability to change schedules is limited. There is still the possibility of changing schedules, but the students have to meet certain requirements for why they want to change their schedule. So we try to limit those schedules, the schedule changes come August, September, once the school year starts. Galaasyada isbedelka macnaha mar walba wax la samayn karo maaha waa wax macnaha kooban marka bisha Agost amal iyo marka iskuulka furmayo ayaa la bedelaa oo ugu horeyso ardayda kalaasyada ay bilaabayaan marka ardayga waxaa loo baahan yahay schedule-ka markuu u horeyso inuu aad ugu fiirsado ayaa fiican. All right, at this time, I'm going to have Ms. Fries, assistant principal at Apollo, navigate through the websites and showing us how to access registration information past this particular town hall meeting. Haddana waxaa kusoo dhawaanaysaa Laura Fries oo noo sheegayso ardayda iyo meeshay ka heli karaan kalaasyadooda si ay u diiwaangelin lahaayeen. Hi, everybody. So this is the St. Cloud Area School
district website. galab wanaagsan sida arkaysaanba boggan waxaa weeye bogga oo 742 district oo St. Cloud. Once you're on this site, you can go to any of the schools just by using this drop-down menu. I'll start at Apollo. marka sidaa ka arkaysaan bashaashada marka meesha lagu dhufto iskuullada dhan ayaa ku soo baxaya marka iskuulka aad rabto ayaa ka dooranaysaa sida hadda kan Paul High School camal waa tusaale. So the Apollo website has lots of useful tools. For this purpose, though, for registration, you and your student will want to go to the guidance counselor or guidance and counseling option right here. marka bogga Apollo hadda saan aad u gasho waxaa ku soo baxaya guidance and counseling qaybta ah marka waalidka iyo ardayga meeshaas ay booqanayaan. When you click on that option, it will bring you to a page that will, first of all, show you who your student counselor is. markaad reexdo meeshaas oo guide and counseling ku qoran tahay waxaa ku soo baxayo 4 ruux oo kansalarada Apollo ah marka magacyada way kala qaybsan yihiin waa arkaysaa last name-ka qof walba last name uu qaatay marka kii markaas ardaygaaga uu yahay meeshaas aad kala socon kartaa. Perfect. Thank you, Mr. San. And then over here on the menu on the left-hand side, you will find lots of options. Right here is your registration. So when you click on that, it'll bring you to all the different resources that we talked about in the presentation. marka qaybta bidix aad fiiriso oo guardian and counseling marka saa u socoto haddaad rabto waxay saabin kartaa overview AB marka saa u socoto kadib waxaa arkaysaa qaybta oo registrationka ayaad riixaysaa. Okay, before I click on that, so that's one place, but then over here on the right-hand side, I see, and you can see that there are the registration course catalog, the book that the counselors were referring to, where you will find the descriptions of the different options and information about PSEO. Lots of answers in this catalog. markaad soo laabato oo qaybta midig ah imaato quick links meesha ay ku qoran tahay markaad ilaa sadarka saddexaad markaad joogto registration courses ku qoran waa markaad ku dhufato book ayaa ku soo baxayo marka meeshaas waxaa ku jira information ama macluumaad aad u tiro badan. Yeah, and so I can click on this one real quick. It'll just show you again the steps that we talked about. Step 1, read or watch the video. Step 2, step 3, all the steps are listed here like we had in our presentation. marka hadda markay ku dhufatay qaybta oo isdiiwaangelinta waxaa soo baxday qaybta koowaad qaybta labaad oo macnaha qaybta Soomaaliga oo ku dhufan kartaa waa qaybta saddexaad bay ku jirtaa marka macluumaadkii oo dhan baa halkan diyaar kuugu ah oo ka heli kartaa. Okay, now I'm going to bounce over to, unless Gretchen, is there another piece of information you want me to point out on the Apollo website? If not, I'll bounce over to tech. I was just gonna add, Laura, if right above registration is the post-secondary enrollment option over on the left. And that's where students would find a lot of information about post-secondary. waxay dhahday la taliyaha oo Christian markaad aad hoos u dhaadhacdo oo counseling qaybteeda hoose waxaa ku sii qoran post secondary enrollment marka qaybtaas yaa iyadana wixii secondary ah oo post secondary ah ku qoran iyadana qadaarto inaad doorato qaybtaas aad kala socon kartaa. Also, one more thing I just want to point out, if you see the college series and then there's some testing information above that, which is helpful when planning for your future.
marka haddii college aad rabto qeyb ayagana oo test ay leeyihiin ama imtixaan ah oo aad click karayn karto ama aad riixi karto oo test oo imtixaan ama information ayagana ah meeshaas aad kala soconaysaa waa qaybta kore AB Act meeshay ku qoran tahay more testing information ayaa ku qoran marka qaybtaas ayaa kala socon kartaa. And I see right here scholarship and financial aid. So really this is your one-stop shop for all of those great questions about college and free money and testing for those options. meesha isdiiwaangelinta ka hooseyso waxaa ku qoran scholarship macnaha iskool oo galaasyo laga bixinayo oo lacag free ah helaysa oo financialka galaasyada iskaga bixin karto marka iyadana waa fursad qaali ah waad ka faa'iideysan kartaa. Awesome. We'll go ahead and have Miss Amina jump in to finish out the hour, and then Ms. Freeze do the same thing for tech, and then Mr. Corbett, if you can jump in if we miss anything on our website. ay hadda waxaan bilaabaynaa key tech ayaan gelaynaa. Okay, so here's the tech website, and it looks like we've got under the tech news is one spot to find tech registration. Key tech waa kana web page-kooda markaa hoos tagto tech news hoostiisa ayaad ka arkaysaa tech registration aad taabanaysaa isqoritaanka. Once you click on that, it brings you to a menu of all the items again that we talked about on the slideshow and the steps that we ask students and families to take to register. markaad kaas ku dhufato waxaa hoos imaanayo qaybihii saa isku qori lahayd wixii dhan halkaan ku qoran yahay 6 qaybood oo u kala baxay isqoritaankii oo haday aan ka hadalnay. And then as you scroll down, all the videos and the information that students need to help guide them through the registration book, as well as in selecting their classes. It's all listed here on this page. wixii haday ka hadlayna dhan ayadoo wada video ah sida la isku qoraayay buuggii galaasyada qoritaanka ku qornaa wixii oo dhan halkaan ay ku wada jiraan ayadoo wada video oo af walba ah. Tech also has the same guidance counseling tab. So if you were to select that, you would find very similar to what we have at Apollo. The counselors are introduced on the page. sidoo kale weeyaan techna wuxuu haystaa guidance ama counselorinta meeshooda markaa taabatid waxa ku soo wada baxayo la taliyaashii iyo counseloryaashii tech afartoodiba waa kuwaana. And then also on the drop-down menu on the side, there's class registration, those post-secondary options, the information for that possibility for your scholar, as well as financial aid and scholarships. sidoo kale markaad taabato kaas guidance counselinka waa arkaysaa sida galaasyada la iskugu qori lahaa counselinka registrationkii midda kale post secondary wixii la dhahay sida la isku qoraayay scholarshipkii ama financial aidkii asagana halkaas ka arkaysaa oo lacagii college-ka looga bixinayo ardayda. Phil, is there anything you want me to point out that I've missed here at the tech website? Nothing to point out. I just want to say whether your student goes to Apollo or Tech, I think it's really important for your student to check this web page out, the guidance and counseling web page out periodically. There's just a wealth of information for not only current, to do this year with registration, but what to do after high school and how to plan for after high school. They should check this website out, both counseling pages on the Tech and Apollo websites. Mr. Corbett ayaa la weydiiyey waxaa ku darsanaysa ma jirto waxaan ku dar lahaa kaliya yiri inay muhiim tahay ama Apollo aad ama Tech aad iskuulka doonto aad inaad tagto web page-ka oo aad counseling-ka aad meesha counselorinta iyo guidance-ka aad tagtaa faahfaahin badan waxyaalo badan oo muhiim ah ayaa markasta la soo geliyaa
muhiimadda waxay tahay inaad markasta aad tagtaa oo fiirisa halkaas aad kala socotaa. As we are rounding out on the presentation this evening, I just want to ask if there are any other items that any of the counselors would like to share at this point, knowing that we've been available here and this video is available for you to view in the future. su'aal wax oo aad ku darsanaysaan ma jiro yir la taliyaasha ama wax maadaama waa soo gabagabeynayna oo noo soo dhamaanaya habeenkeeni wax aad ku darsanaysaan miyaa jira? I guess my last parting words would be students really explore that course catalog and pick what you're interested in, make choices that you're interested in. Don't choose a class that your friends are taking, because this is your opportunity to experience different things and find out your likes and your dislikes. waxa kaliya ku darsan lahaa oo aad muhiimka ah waxay tahay buugga galaasyada ku qoran yihiin dhex gala si fiican u akhriya si fiican u fiiriya ha dooro galaas adiga jeceshahay ha dooranin galaas aad saaxiibka ama qof uu doortay ha dooranin galaas adiga jeceshahay dooro. And just to add to that, education after high school can get expensive for students. The better they explore their careers and explore their classes in high school when they get the classes for free, the better decisions they make when they are out of high school, and the less money that they're going to waste on college and education after high school, and the more money they are going to be efficiently using towards their education. waxaan dhihi lahaa wuu yiri aniga inaan u sheego iskuul markaad ka baxdo waxa kugu dambaysa iskuul lacag la'aan ah dugsiga sare kugu dambeyn doonto college marka aad qaali weeyaan galaasyadii haddaad garanayno waqti aad galaasyo iska dooratid lacag badan ayaa kaa dhumayso waa muhiim inaad taqaanid galaaska u baahanta inaad ogtahay saad lacag aad u qasaarinin wixii hadda ka dambeeyana lacag weeyaan galaasyada. At this point, we thank you for joining us this evening. And we look forward to helping your child, your student through this process for the upcoming school year. Waa mahadsantiin inaad nagala soo qayb qaadateen waxaan rajaynaynaa ardaydeena inay ka sii socoto fiicnaantooda. Waa mahadsantiin. Have a good evening. Habeen wanaagsan.